Today's agenda session would be your question, my answer. We have already conducted orientation on TSPSC Group-1 Mains Exam 2023. So in that orientation I have spoken about how to start your preparation. So what is your preparation plan, syllabus approach versus focus approach. So there are certain questions also you had been asked in the last session. So like when it would be, అంటే మీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ షెడ్యూల్ అనేది ఏ మంత్లో ఉండొచ్చు, ఎప్పుడు ఉండొచ్చు, ఎందుకు, అన్సర్టనిటీ ఏముంది, కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫాలో అప్ టు దట్ క్వశ్చన్ again we have conducted one poll. So that is your question, my answer. We'll be confining to today's session. So we have few offline students, and also based on the registrations of the questions that we have promoted, we have received certain questions. So first I'll be taking up the questions, then I'll answer. Followed to that one, I'll also take up the offline questions as well as online questions. So as I mentioned that today's session will be confining to your question and my response. To start with the first question, most of the students now are asking about cutoff. The second question is exam dates. Then preparation strategy. There are few students who also mentioned about what would be the references and exam standard. First I'll address these questions, then I'll go on your questions, live questions I'll take up. Cut off ఎంత ఉంటుంది అనేది బేసిక్ క్వశ్చన్. సో లాస్ట్ టైం లాగా ఉంటుంది కట్ ఆఫ్. ఎగ్జామ్ పేపర్ ఏమైనా మారిందా, ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్ మారిందా, అవేర్నెస్ మారిందా, కట్ ఆఫ్ మారుతుందా, జోన్ వైజ్కి మల్టీ జోన్ 1కి ఎంత ఉంటుంది, మల్టీ జోన్ 2కి ఎంత ఉంటుంది, కమ్యూనిటీ బేసిస్ ఎలా ఉంటుంది. You might be aware that last time when we had conducted the same poll, we have received almost 1600 database. 1600 students they have responded. So this time also we have promoted and we also get this database. So దీనికి కూడా మనకి డేటాబేస్ అనేది మనకి ఈసారి కండక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా డేటాబేస్ అనేది వచ్చింది. From this database what we can infer, ఈ డేటాబేస్ నుంచి ఈ పోల్ నుంచి మనము ఏమి కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. I hope that online students you are receiving my session. At any time if you are having any disturbance in voice or audio, you can respond in the chat box. Otherwise by default I am assuming that audio and visual is very clear. Can you please respond in the chat box? Yeah. ఇది మనకొచ్చిన డేటాబేస్. మనకొచ్చిన డేటాబేస్. We have asked their community and their score and also known friends. I'll be sharing up the same database in the our Telegram channel also. అంటే BCA నుంచి BCBకి మళ్ళీ BCC clear? So now you can see that most of the students are falling in between 70 plus or minus. EWS, it is increasing. The minimum starting itself is 80. Now schedule caste less than 70, you can see majority of people between 68. Live students, if my voice is not audible, please check your network. So మీరు షెడ్యూల్ ట్రైబ్ చూసుకున్నా కానీ మీకు అంటే తక్కువ శాంపుల్ ఉంది మనకి ఇక్కడ టు కంక్లూడ్ ది షెడ్యూల్ ట్రైబ్ కట్ ఆఫ్. నౌ ఫాలోడ్ బై అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ ఆర్ ఓపెన్ కేటగిరీ, ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ 90. ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే మనకి అంటే ఇక్కడ డేటాబేస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. So this poll will give
this poll will give us certain important conclusions. If you are a open category or any category, if you are getting 75 plus or minus, either multi-zone 1 or 2, so my suggestion is to start preparation. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మనకి అక్టోబర్ 2022 ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత దెర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ ఫీడ్బ్యాక్, సార్ పేపర్ అనేది లెంతీగా ఉంది, వీ ఫెల్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పేపర్. మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ లెఫ్ట్ 15 to 16 క్వశ్చన్స్. ఈవెన్ ద మెరిట్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ టేకింగ్ ద టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ యూజ్ టు గెట్ 90 plus ఆల్సో, దే లెఫ్ట్ అట్లీస్ట్ 10 to 15 క్వశ్చన్స్. సో ఈసారి ఏంటంటే దే న్యూ పేపర్ అనేది లెంతీగా రావచ్చు, టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇష్యూ అవుతుంది అనేది ఓఎంఆర్ షీట్లో వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఈసారి ఏమైందంటే దే వర్ కేర్ఫుల్, టెక్నికల్లీ దే కుడ్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. కానీ పేపర్ ఎలా ఉందంటే ఇట్స్ ఎ మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్. అంటే మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ ఎందుకని నేను చెప్తున్నానంటే పేపర్ స్టాండర్డ్ దిస్ టైమ్ 2023 there are certain students, so in 2023 like UPSC student, UPSC May 28 ప్రిలిమ్స్ రాసిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా లాస్ట్ టైం గ్రూప్ 1 రాసి ప్రిలిమ్స్ అవ్వకుండా గ్రూప్ 2నే ఇంకా మనకి ఫోకస్. యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 28 మే రాసిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా లాస్ట్ టైం ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ స్టూడెంట్స్ దే డిడెంట్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ TSPSC Group 1. So from then onwards they had been focusing only on TSPSC Group 2. So these two set of students they could able to score better. ఎందుకంటే పేపర్ అనేది ఫ్యాక్చువల్ పేపరు, కొంతవరకు మనకి లాస్ట్ టైం ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అయ్యింది. సో ఫ్యాక్చువల్ పేపర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు గ్రూప్ 2 వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అయింది. అదేవిధంగా యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ 28th ఎగ్జామ్ జరిగింది కాబట్టి 11th June అనేది వాళ్ళకి ఈజీ కేక్ వాక్ అయింది. But when it comes to TSPSC Group 1 students alone, so there are certain students, even almost significant section of the students, they were in the dilemma. Sir, 11th ఎగ్జామ్ జరుగుతుందా, పోస్ట్పోన్ అవుతుందా, మనకి పేపర్ లీకేజ్ అయ్యి మళ్ళీ క్యాన్సిలేషన్ అయిన తర్వాత నుంచి వాళ్ళు ఆ ట్రూమా నుంచి ఆ షాక్ నుంచి రికవర్ అవ్వడానికి మనకి 20-21 days అనేది పట్టింది. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ టైం అనేది తక్కువైంది. ఈవెన్ ద మెరిట్ స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ టైం దోస్ స్టూడెంట్స్ హూ స్కోర్ 90 plus ఆల్సో, దిస్ టైమ్ దే స్కోర్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ రెడ్యూస్డ్ టు 8 marks. లాస్ట్ టైం వచ్చిన స్కోర్కి కంటే కూడా మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి వేర్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్ లాస్ట్ టైం క్లియర్డ్ ద ఎగ్జామ్, సో దేర్ స్కోర్ రెడ్యూస్డ్ బై ఆన్ అన్ యావరేజ్ 8 marks. There are another set of the students, their score increased by 8 marks. So considering these facts, ఎగ్జామ్ అనేది మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ అయ్యింది ఈసారి. లాస్ట్ టైం లాగా యూనిఫామిటీ కాదు, లాస్ట్ టైం లాగా సింగిల్ ఒపీనియన్ కాదు, సింగిల్ ఫీడ్బ్యాక్ కాదు. సార్ పేపర్ అనేది ఈజీగా ఉందనేది కొంతమంది ఒపీనియన్, ఫ్యాక్చువల్గా ఉందనేది కొంతమంది ఒపీనియన్, నాకు క్లియర్ అవుతుంది, ఎనీవే ఐ హ్యావ్ క్లియర్ లాస్ట్ టైం, దిస్ టైమ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ క్లియర్. సో ఎంత క్లియర్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు కట్ ఆఫ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు, సో మనము లాస్ట్ టైం ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్, లాస్ట్ టైం మనము కట్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్ అనేది మనం పోల్ పెట్టి లాస్ట్ టైం పెట్టాం. చాలామంది మీకు యూట్యూబ్లో చూసినా, కొంతమంది అనాలిసిస్ చేసినా లాస్ట్ టైం లాగానే కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది అంటున్నారు. వాట్ వాస్ ద లాస్ట్ టైం కట్ ఆఫ్? డూ యూ అవేర్? TSPSC has not officially released the score and also cut off. How can I say? It's just like your mark and your friend who has not qualified. Say నాకు 68 వచ్చాయి, 68 వచ్చాయి, 69 వచ్చాయి, 72 వచ్చింది, నీది ఏ జోను ఏ కమ్యూనిటీ అయ్యిందా అవ్వలేదా? డూ యూ హ్యావ్ ద డేటాబేస్, రియల్ డేటాబేస్? నో వన్ నోస్ ద రియల్ డేటాబేస్. లాస్ట్ టైం ఇచ్చిన కట్ ఆఫ్ కంటే, సో లాస్ట్ టైం మనం 74 అనేది ఓపెన్ కేటగిరీకి ఇచ్చాము, బట్ యాక్చువల్ కట్ ఆఫ్ అనేది 76 to 78కి వెళ్ళింది. అది కూడా మీరు ఏ కీ తీసుకున్నారు అక్కడ కూడా మనకి 2% కీ వేరియేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ టైమ్ అవాయిడ్ ది లోయర్ జోన్ కట్ ఆఫ్, అవాయిడ్ ది లోవర్ జోన్ కట్ ఆఫ్ which the civic center has released last time. Take the upper zone cut off, take the upper zone cut off, and if you are getting plus or minus 2% of that zone, you can start preparing for the mains exam.
అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని వర్షన్స్ వస్తుంటాయి. సార్ మా ఫ్రెండ్ ఇంకా బాగా రాశాడు, మా ఫ్రెండ్కి రాలేదు, మల్టీ జోన్ 1లో లాస్ట్ టైం ఇంత కట్ ఆఫ్ తగ్గింది, అంత కట్ ఆఫ్ తగ్గింది. యూ షుడ్ ఆల్సో సీ దట్ వాట్ వేర్ ద సోర్స్. అంటే టీఎస్పీఎస్సీ ఇప్పుడున్న మనకి సిచ్యువేషన్లో టీఎస్పీఎస్సీ ఇంకా కీ రిలీజ్ చేయలేదు, ఓఎంఆర్ అప్లోడ్ ఇంకా చేయలేదు. సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చిన కీ ఎంతవరకు క్రెడిబిలిటీ? I can say that the civic center key which we have released is variance not more than 2%. Last time also మీరు key verify చేసినప్పుడు it is not more than discrepancy of 2%. civic center key తో మీరు 75 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ గాని వస్తుంటే ఓపెన్ ఓపెన్ కేటగిరీ, అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్. Any kind of community, if you are getting EWS, BC category, EWS and BC category 70 plus or minus గాని మీకు వస్తుంటే you have to start preparation. So నాది షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్, మల్టీ జోన్ 1, మల్టీ జోన్ 2, so 68 you can consider as a safe zone to prepare. Again the disclaimer is that మీరు ఏ కీతో వెరిఫై చేసుకున్నారు. టీఎస్పీసీ ప్రొవిజనల్కి ఇంకా రాలేదు. సో ప్రొవిజనల్ కీ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని వేరియేషన్ ఉంటుంది, ఫైనల్ కీ రావాలి. కానీ మనం ఆ టైం వరకు వెయిట్ చేయలేము. ఇప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయలేము. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీవన్ స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్. ఎవరైతే ఇప్పుడు సీరియస్గా సిన్సియర్గా ప్రిపరేషన్ అట్లీస్ట్ 8 hours ఎఫెక్టివ్గా ఎఫిషియెంట్గా చదువుతారో దెన్ దీస్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ టైమ్. అదర్వైజ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ సిమిలర్ టు యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ మీకు అప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకో 10 days ఉంటే బాగున్ను, 2 weeks ఉంటే ఇంకా బాగున్ను, చదివింది ఇంకోసారి రివిజన్ చేసుకుని వినుంటాను, చదివింది ఒకసారి చూసుకుని వినుంటాను. ఇట్లాంటి ఫీలింగ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ యుల్ బి గెటింగ్ ఇట్. టు అవాయిడ్ దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో యూ హ్యావ్ టు బి సీరియస్ ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ విత్ ఇన్ 1 week ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్ ఈస్ ఓవర్. అంటే 11th June అయిపోయింది, మళ్ళీ విత్ ఇన్ 1 weekలో మీకు మళ్ళీ బ్యాక్ టు ద స్టడీ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద డేస్ యూ ఆర్ వేస్టింగ్ యూ విల్ బి లూజింగ్. అప్పుడు మనకి టైం ఉంటుంది, డిలే అవుతుంది, ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవుతుంది, ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఇట్లాంటి నాన్ సెన్స్ ఇర్రెలవెంట్ టాక్ అంతా అప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో మై సజెషన్ ఈస్ దట్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ద కట్ ఆఫ్? సో ఈడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ బీసీ కేటగిరీ మీకు 70 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని వస్తుంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్. సో షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ మీరు అట్లీస్ట్ 69, 68, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ 65. ఉమెన్కి ఇంకా మనకి 2-3 మార్క్స్ అనేది డౌన్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ద ప్రెడిక్షన్ ఆర్ ఎస్టిమేషన్. యూపీఎస్సీ లాగా మనకి డేటాబేస్ ఉన్నది. ఇక్కడ లాస్ట్ టైం ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉంది, ఎంతమంది రాశారు, ఎంత వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనేది మనకి రియలిస్టిక్ డేటా అంటే మనకి ప్రెడిక్షన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడున్న మనకి 1600 డేటాబేస్, 1000 డేటాబేస్లో వీ కెన్ ఓన్లీ కమ్ టు ద కంక్లూషన్ రేదర్ దాన్ విత్ 100% సర్టనిటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ అప్. సో వెన్ వుడ్ బి ద ఎగ్జామ్ డేట్? మీరు కొన్ని న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అనేది ఆల్రెడీ మీరు చదువుంటారు. సో ఇట్ ఈస్ బీన్ సర్క్యులేటెడ్. సో టీఎస్పీఎస్సీ అనేది మనకి 3 monthsలో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పెడుతుంది అనేది న్యూస్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అది ఎంతవరకు నిజం? మీరు ఏపీపీఎస్సీ రీసెంట్గా కండక్ట్ చేసిన మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ని కానీ మీరు పరిశీలించినట్లయితే, ఎగ్జామిన్ చేసినట్లయితే, దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఫ్రమ్ 3rd June 2023 to 10th June 2023. In Public Service Commission, once they declare the prelims results, they have to give minimum of 90 days. It means you have to mentally or psychologically decide and be confident that the exam would be conducted at any day after 120 days. We are considering that the time taken to declare the results would be 1 month. లాస్ట్ టైం ట్రెండ్ మీరు తీసుకున్నా కానీ లాస్ట్ టైంలో కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చాయి మీకు. ఆ ఇష్యూస్ అంతా ఈసారి అవాయిడ్ చేసేసింది టీఎస్పీఎస్సీ. ఈ హారిజాంటల్, వర్టికల్ రిజర్వేషన్ ఇవంతా మనకి ఈసారి క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ లేదు. ఓన్లీ టెక్నికల్ ఏంటి, ఓఎంఆర్ అప్లోడ్ అవ్వాలి, ప్రొవిజనల్ కీ రిలీజ్ అవ్వాలి, ఫైనల్ కీ రిలీజ్ అవ్వాలి, రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ అవ్వాలి.
So it will take from today at least 1 month. Today is 21st. So 21st June, so you can expect the results would be at least by July 2023. If you take that July 28th, the exam results would be declared. From then onwards, there shall be at least 90 days. అంటే మనకి సో ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అనేది అక్టోబర్ 28th వరకు మీకు టైం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ సార్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఎగ్జామ్స్ పెడతారా, ఏ మంత్లో పెడతారు, ఎందుకు పెట్టాలి, ఎందుకు పెట్టకూడదు? సో బిలీవ్ మీ దట్ సో వీ హ్యావ్ సో వెరీ క్లియర్ ఇండికేషన్ ఫ్రమ్ TSPSC that whatever the scheduled exams would be conducted as per the schedule, no matter what. అంటే స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సిట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్తుందా, TSPSC బోర్డులో ఉన్న మెంబర్స్ మీద అలిగేషన్స్ ప్రూవ్ అవుతాయా, లేకపోతే ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారా, స్టూడెంట్స్ని డీబార్ చేస్తారా, సో కోర్టు మళ్ళీ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ బోర్డ్ మెంబర్స్ మీద ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయా, అవంతా ద గవర్నమెంట్ విల్ బీ హ్యాండ్లింగ్. So now if you look at the trends of TSPSC as of now, there was a damage. Now they are in the damage control mode. How to recover the damage? How to recover the trust factor? It has to be only one way to conduct the exam of groups as per the schedule. మీరు ఏమైనా పర్సనల్గా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని TSPSC బోర్డుని కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఎగ్జామినర్ని కానీ మీట్ అయినా కానీ మీకు తెలుస్తుంది. దే ఆర్ నౌ అలవింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్, నాట్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ మెంబర్స్. సార్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ ఉంటుందా, దే విల్ టెల్ యూ ఓరల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ దిస్ షెడ్యూల్ యాజ్ పర్ ద గివెన్ షెడ్యూల్. అంటే 11th June అనేది మనకి ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, ప్రిలిమ్స్ అనేది అయిపోయింది, Group-1 ప్రిలిమ్స్. 1st July ఏ ఎగ్జామ్ ఉంది, Group-4 ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. 29th and 30th ఎప్పుడు, ఆగస్ట్ ఏ ఎగ్జామ్ ఉంది, Group-2. సో మనకి నవంబర్ మంత్ వుడ్ బి Group-1 మెయిన్స్. There is no clash of any exam in the month of November. There is no clash of any UPSC exam in the month of November. Sir, model code of conduct untunda, election schedule already vachesunda. You might be aware that last time Telanganalo manaki 2018 7th December anedi 7th December 2018 they conducted the elections. They released the results on 11th December. 7th December lo elections date, 11th December అనేది మనకి ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ అవుట్ అయ్యాయి. గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి, నాట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద రిజల్ట్స్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దే జస్ట్ సీయింగ్ దట్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరిగాయో అదే డేట్ తీసుకుంటున్నారు మీరు. ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ అవుట్ అయిన వెంటనే, లైక్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ అయిన వెంటనే విత్ ఇన్ 1 weekలో మనకి గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వలేదు లాస్ట్ టైం. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ మినిమం 1 month. I think 13th January. So the formation of the government took place. 13th January, the formation of government took place. So the duration of the assembly would be from that oath of office only. So నవంబర్ మంత్లో మనకి ఎలాంటి షెడ్యూల్ అనేది ఉండదు. ఉన్నా కానీ కండక్టింగ్ ది ఎలక్షన్స్ అనేది మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్కి సంబంధం లేదు, ఎలాంటి పర్మిషన్ అవసరం లేదు. ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడానికి వారం రోజుల్లో మీకు అంత మిషనరీ అవసరం లేదు. 25,000 జస్ట్ టు దే హ్యావ్ కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ హైదరాబాద్. మీరు చూసినట్లయితే మనకి నోటిఫికేషన్లో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వుడ్ బి కండక్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ, ఐ మీన్ GHMC లిమిట్స్ ఓన్లీ. సో మన ఒక 15 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ తీసుకుంటే వీ కెన్ కండక్ట్ ఇట్. 15 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇఫ్ యూ టేకప్ యూ విల్ కండక్ట్ ది ఎగ్జామ్స్. సో టెక్నికలీ స్పీకింగ్ there is no hindrance to your mains exam. Next question. So strategy enti. So up to now I'll take up the online questions to take up my questions. Before that I'll take up offline question. Any questions are there?
related to cutoff, related to exam date. Yeah, online students, I'm just reading your questions. మీకు కట్ ఆఫ్ గురించి కానీ లేకపోతే ఎగ్జామ్ డేట్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేయొచ్చు. యా, one doubt, most of the students having doubt that if you clear in any category in mains we are eligible to know. So that assumption is 100% wrong. మీరు ప్రిలిమ్స్లో కేటగిరీ బెనిఫిట్ పొందితే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్లో మీకు 95 వచ్చాయి, మీకు ప్రిలిమ్స్లో 95 వచ్చాయి. Assume that you belongs to BCA or scheduled caste or scheduled tribe. So 95 marks అనేది anyway you will be qualifying under unreserved category. దాని అర్థం మెయిన్స్లో కూడా మీరు అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలోనే క్వాలిఫై అవ్వాలని కాదు. Are you getting my point? So the reservation benefit will apply at each stage including any exam. AW exam కానీ మీరు Group 2 కానీ Group 4 కానీ UPSC ఎగ్జామ్ ఏదైనా తీసుకున్నా కానీ రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్ అనేది మనకి ఈచ్ లెవెల్లో ఇండిపెండెంట్గా అప్లై అవుతుంది, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ స్టేజ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రామ్కి రెడ్డి, ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ పేపర్లో వేరియేషను, ఆప్షన్స్ వేరియేషన్ అనేది వీ కెన్ ఓన్లీ రెస్పాండ్ అండ్ రియాక్ట్ వన్స్ TSPSC అఫీషియల్లీ రిలీజెస్ ది ప్రొవిజనల్ కీ. ఉమెన్ రిజర్వేషన్ కట్ ఆఫ్ రిషిత. సో ఇప్పుడున్న మనకి జనరల్ కట్ ఆఫ్కి ఉమెన్ రిజర్వేషన్కి 4 to 3 మార్క్స్ అనేది మనకి మైనస్ అనేది ఉంటుంది. యా, ఏవి అకార్డింగ్ టు యువర్ కీ షల్ ఐ స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ గో ఫర్ Group 2? సో మై సజెషన్ ఈస్ టు గో ఫర్ Group 1. Group 1 overlapping syllabus with Group 2. ఏవి? If you are getting 73, so start Group 1 preparation considering Group 2 overlapping syllabus. Akila 58 marks, so you have to wait for the result. SC Reddy will be revising the key once TSPSC officially releases the key only. As I said that BCD or BCA, I mentioned 70 plus or minus. Yeah, Pratibha, on the same response, go for Group 1 mains, but consider the Group 2 overlapping syllabus as a priority. So Rajshekhar, you can good to go, there is no question of doubt to you. Pratibha, last time I scored 86. Yeah, I do understand. As I mentioned that, so meeku telustundi kada last time వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఈసారి కొద్దిగా తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి. So Rishita, it would be కొంచెం challenging. You are in the negative side of the cutoff. We cannot say 100% you will be in the safe zone. So MPPS, you are in the positive side. Again, my response would be start Group 1 preparation, consider Group 2 syllabus as a overlapping. Yeah, Mr. K, who are already in the service of MPDO, any other designation of Group 1, who wants to prepare or upgrade your service is that I will talk about in the strategy. Women category of any category, if you are getting 70 plus or minus, so you have higher chances of qualifying the exam. Triple R open category 79, you are in the safe zone. There shall not be any question of doubt to you. iPad, you mentioned that multi-zone 2, but you have not mentioned about the community. 80 is a very safe zone. 84 for unreserved category, safe zone only. 75 BCD multi-zone 1, yeah, you can go for mains preparation. Yeah, if you are getting 70 plus or minus scheduled caste category, there is no question of doubt. Yeah, Vinay Sai, yeah, good to start your preparation. Santosh Battula, BCB multi-zone 1, 70. Yeah, so there is a chances that you may clear the exam. Now Rishita, you might be aware that creamy layer, so creamy layer concept.
BCD reservation, I need to verify and I have to respond. You can call 701349501 so that I'll verify that criteria so that I can respond. Banu, a woman category B70, it's a safe zone, you can start preparation. Now triple R, double R. If you are confident about the mains preparation and if you could able to write the descriptive answers, you can give focus to mains. If you think that you could not able to write for descriptive questions, if you are not having any question of doubts, you can leave. No. Yes. Already I was a student of the mains last time. So should I again write those tests which I have already given? It would be good to rewrite the already completed schedule. Yes. So is that provision to join again like those 10 tests which I have already? No, already completed, you have to do it yourself. So not completed schedule only will be giving the provision. Okay, so or you have, you just contact the front office, they will clear your diet. Thank you. Yeah, I'll confine to online. So if some questions are deleted, the procedure would be they will add on to the grace marks to everyone. 65 BCD women, I think you have to wait for the result. So this 1:100, 1:100, so TSPSC has not officially confirmed and we also don't have any information. 78 open category, you can start your preparation. Banu, you can start your preparation. Raja, you can start your preparation. Rishita, I said that I need to verify and I will respond. Mamata, multi-zone 1 BCD, my advice is to start your preparation but give focus to overlapping syllabus of Group 1 and Group 2. So Dhanapala Sarana Andhra, so you comes to non-local, there is a least chances that you may clear the exam. So Satvik Saga, you can start your preparation. Jacinth, you are also in the safe zone. BC women category 70 plus or minus, yes, you can start your series preparation. So ఎన్ని క్వశ్చన్స్ డిలీట్ అవుతాయి అనేది మనకి ప్రొవిజనల్కి ఇచ్చిన తర్వాతనే మనకి తెలుస్తుంది. So we have answered all the cutoff related. Now we'll speak about strategy. What would be my strategy? మనకి డిలీట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కానీ డిలీట్ అయితే కట్ ఆఫ్ అనేది తగ్గదండి. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. మనకి క్వశ్చన్స్ కానీ డిలీట్ చేస్తే మనకి స్కేలప్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే స్కేలప్ చేశారు కదా అదే దాన్ని మనకి ఇంటర్పోలేట్ చేస్తారు. Now coming to strategy, there are two strategies. Syllabus approach, next is focus approach. What is meant by syllabus approach? What is meant by focus approach? In case of syllabus, so the students generally think that I have to complete the entire syllabus, read it, revise it, do the value addition, then come for either answer writing or weekly test series, or without writing practice or test series they will go for the exam. So the advantage of the syllabus approach is that it will give the confidence. To whom the syllabus approach is applicable, effective. మీరు ఆల్రెడీ 50% ఆఫ్ మెయిన్స్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తున్నా, రివిజన్ చేస్తున్నా, వాల్యూ అడిషన్ చేసుకొని if you are ready for at least 2 or 3 papers, you can apply for syllabus approach. అంటే ఇచ్చిన 6 పేపర్లో మీరు హాఫ్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అనేది ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేస్తుంటే రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది సిలబస్ ఫర్ రిమైనింగ్ పేపర్స్ నౌ విత్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 4 months యూ కెన్ కంప్లీట్. ఇది మాత్రమే వీళ్ళకి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. లేదనుకుంటే రీసెంట్గా యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ రాసి కానీ లేకపోతే గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసున్నా కానీ ఇట్లాంటి కన్సిస్టెంట్గా ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి సిలబస్ అప్రోచ్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ద ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్ విత్ సిలబస్ అప్రోచ్ ఈస్ దట్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ దట్ మే బీ ఆస్క్డ్ బై TSPSC యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్. దట్ ఈస్ ఎ పర్సెప్షన్. అంటే నేను సిలబస్ మొత్తం పేపర్ 1, 2, 3, 5, 6 మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుని పోతే
రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎగ్జామ్కి వెళ్తే నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ రాయగలను అనేది మన యొక్క పర్సెప్షన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్? వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్? నాకు సిలబస్ అప్రోచ్లో నాకు సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వాలన్నా, ఇక్కడ సిలబస్ కంప్లీట్ అయినా రివిజన్ చేయకపోతే జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ యూ విల్ బి అండర్ ద ఎనార్మస్ స్ట్రెస్. సార్ నేను అన్ని పేపర్స్ కంప్లీట్ చేశాను కానీ ఎగ్జామ్స్ టైంలో నాకు రివిజన్ లేదు, ఎగ్జామ్ టైంలో రివిజన్ లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు సిలబస్కి రివిజన్ రీడింగ్ మీద ఫోకస్ చేసి రైటింగ్ మీద మీరు తక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. దిస్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఇఫ్ దే కుడ్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, దెర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు యూ. యు ఆర్ ఇన్ ద వెరీ వెరీ సేఫ్ జోన్. అంటే మీరు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్కి డైలీ ఇచ్చి అట్లీస్ట్ 1 hour రైటింగ్ ప్రాక్టీస్కి ఇచ్చి రిమైనింగ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్. But when it comes to focus approach, what is the advantage of focus approach? What is the advantage of focus approach? మీరు మెయిన్స్ గమనించినట్లయితే డిసెంబర్ 2020 ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. అదేవిధంగా జూన్ 2023 2.5 years తర్వాత ఇంకొక మెయిన్స్ ఏపీపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసింది. You take December 2020 mains papers of APPSC Group 1 and also Group 1 papers of APPSC Group 1 of June 2023. జస్ట్ మనకి ఒక 10 days ముందనే కంప్లీట్ అయింది. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ కానీ మీరు కేర్ఫుల్గా ఎగ్జామిన్ చేస్తే ప్లీజ్ అండర్స్కోర్, ప్లీజ్ అండర్లైన్, there is no need to read the entire syllabus. When it comes to mains exam, there is no need to read the entire syllabus. There will be at most one surprise. I am saying there will be at most one surprise. The remaining 13 to 14 questions are known to everyone. Given the condition, the student has been consistently preparing for the exam. అతను 4 hours 5 hours 6 hours ప్రిలిమ్స్ రాసి, ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ రాసి ప్రిలిమ్స్ అవ్వకపోయినా ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ రాసి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్కి క్వాలిఫై అవుతున్నా కానీ అతను ఈ రోజు నుంచి నెక్స్ట్ 4 months 5 to 6 hours కన్సిస్టెంట్గా చదువుతూ పోతుంటే ద క్వశ్చన్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ అవుట్ ఆఫ్ 15 questions మనకి సర్ప్రైజ్ అనేది అట్మోస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో సర్ప్రైజెస్ అనేది అట్మోస్ట్ 1 question. సో ఇట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద 25,000 qualified student, 80% of the student they can write 13 out of 15 questions. I mean that 13 out of 15 questions are popular, important, common, which are repeatedly has been asked in the exams. అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన థీమ్స్, న్యూస్లో ఉంటున్న థీమ్స్ మాత్రమే క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతారు. అంటే మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ చదివినప్పుడు 15 questions ఈజీగా మీరు రాయగలరు. ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ రాయగలరు. మీరు రాయగలరు, నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ రాయలేరు. I know the question, I can attempt 13 questions easily, but I can end up with writing 11 questions. The only reason that you will be telling that I have not done the writing practice. Time management. మీరు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ. You just ask any one of your close friend who has just given APPSC Group 1 Mains Exam 2023. He will tell you for mains exam it is not reading. It is not reading. It is not completing the entire syllabus. It is just writing. It is just writing. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో how many parts are there in the question? How much content is there with you? Could you able to write at least 13 questions? 13 questions మీరు రాయగలిగితే, స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ రాస్తే you have to manage 1 or 2 questions. You will get the service. Here, if you could able to write 13 specific answers and could able to manage 2 questions, believe me that you are going to get the service of your choice. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే you will be commanding the schedule. You are commanding the revision.
How? Just confined to important themes. I'm not saying that important questions. So daily in answer writing program for each section we are giving 1 week. 1 week లో మనకి 5 chapters ఉంటున్నాయి కదా, 5 into 5 25 themes we are giving. Again in the weekend test, so this 19th June batch 1 of new 2023. So in weekend test also we are simulating the same exam of 3 hours pattern, 3 hours pattern and paper. It means మనకి 1 2 3 4 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ 5th నుంచి 15th వరకు ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. అంటే 22 థీమ్స్ వర్ బీన్ గివెన్. మీరు రిపిటేషన్ అవాయిడ్ చేస్తే మీకు 47 ఇన్ఎఫెక్టివ్గా వచ్చిన 40 థీమ్స్ అనేది మీకు 1 వీక్లో కవర్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీకు రివిజన్ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఫైనల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ మీన్స్ ఫర్ ఈచ్ సెక్షన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్. దిస్ థీమ్స్ని మీరు రివర్స్ లెర్నింగ్ చేసుకొని స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్స్ రాయగలిగితే, అంటే ఇప్పుడు వరకు మీరు ప్రిలిమ్స్కి చదివి ఉండొచ్చు, మెయిన్స్కి చదివి ఉండొచ్చు, మెయిన్స్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ రాసుండొచ్చు, మీ దగ్గర నోట్ మేకింగ్ చేసుకునొచ్చు, ఆల్రెడీ కొంతవరకు ప్రిపరేషన్ చేస్తుండొచ్చు. అవంతా ప్యాచ్ వర్క్ చేసుకోండి, యాడ్ ఆన్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ కన్ఫైన్ టు దిస్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ ఫర్ ఈచ్ సెక్షన్ minimum 40, maximum 50. Then you imagine that you have the time to revise. If you are just focusing on completing the syllabus, believe me that most of the students, they fail to revise. They fail to do the writing practice. If you are not revising, if you are not doing the writing practice, you will end up with writing not more than 11 or 12. అంటే క్వశ్చన్స్ తెలిసినా కానీ రాయకపోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ మిస్టేక్, ఇట్స్ ఎ బ్లండర్, irreparable blunder. But in this focus approach, you are from day one itself, from today onwards, from tomorrow onwards, you are deciding that my approach is not syllabus approach. My approach is focus approach only. You have to mentally decide mains exam is not universal, it is not entire syllabus approach, it's a selective exam, it is a important question themes only. You have to write just 15 questions. Except your compulsory questions, remaining internal choice is there. But here, whatever the questions, whatever the themes that you are focusing or preparing, you have to be very crystal clear, to the point, very specific information, not generalistic approach. So in that cases, you can complete the weekend syllabus, weekly syllabus, you can revise it. అట్లా సిలబస్ అయిపోతూ ఉంటే ఇంకా మీకు కానీ డైలీ టైం ఉంటే యూ ఫోకస్ అబౌట్ uncovered syllabus. Say for example test 1 ఉంది, I mean paper 2 section 1 chapter 1 early Indian civilizations. Paper 2 section 1 is the chapter 1 is early Indian civilization. Chapter 2 is advent of Islam, its impact on Indian society. మీకు ఆ రోజు అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన 120 days షెడ్యూల్ కానీ లేకపోతే 120 days ప్రిపరేషన్ టైం కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రీడింగ్ టైం. వన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ఓవర్, the TSPSC will give not for reading, not for the fresh aspirants. You have to be in the revision mode only. No sir, నేను ఇంకా చదవలేదు, అట్లాంటి మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకంతా ఈ ఫోకస్ అప్రోచ్ అనేది 99% వుడ్ బి ఎఫెక్టివ్. ఎవరైతే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ నాకు ఈ 6 hours టైం ఉంటుంది, 8 hours టైం ఉంటుంది, రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను లీవ్ తీసుకుంటాను, రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు లీవ్ అప్రూవ్ అవుతుంది, అప్పుడే నేను అశోక్ నగర్కి వస్తాను, అప్పటి వరకు ఇంటి దగ్గర నుంచి ప్రిపేర్ అవుతాను, లేకపోతే వర్క్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటాను, అట్లాంటి వాళ్ళకి సిలబస్ అప్రోచ్ అనేది అప్లికబుల్ కాదు. మేబీ ఇప్పుడు మీకు టైం ఉండొచ్చు, ఈ మంత్ టైం ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ మంత్ అనేది యూ విల్ బీ ఇన్ రష్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిలబస్ వుడ్ బి ఓవర్టేకింగ్ యువర్ టైం, షెడ్యూల్ విల్ బి ఓవర్టేకింగ్ యువర్ టైం. Then slowly you will get the feeling that no, syllabus is not completing. My peer group, they could able to complete it, they could able to revise it, they could able to give the complete sectional or revision test. But you will be in the assumption, మీరు ఎలాంటి అజంప్షన్లో ఉంటారంటే నాది ఇంకా సిలబస్ అవ్వలేదు, సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, రివిజన్ చేసుకోవాలి, వాల్యూ అడిషన్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు వచ్చి ఆన్సర్ రైటింగ్ చేస్తానంటారు. By that time 4 months would be over. As I mentioned that mains is newspaper is mains paper. To be in the news, you have to read the news. So considering that the focus approach, the minimum preparation time would be at least 8 hours. ఈ 8 hours ఎలా చదవాలి అనేది నేను చెప్పట్లేదు.
I'm not telling how to utilize your 8 hours, but within the 8 hours of your preparation, there shall be newspaper analysis of 2 hours. అంటే మీరు ఎలా ఉంటుందంటే సిలబస్ తీసుకునేసి మళ్ళీ తెలంగాణ మూమెంట్, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ మళ్ళీ వీటిని చదువుతూ ఉంటారు. వీటిని అంతా తీసుకొని చదువుకొని రివిజన్ చేసుకెళ్ళేకుందుకే మీకు 3 months అయిపోతుంది. దెన్ యూ విల్ కమ్ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రిపరేషన్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ రియలైజ్ దట్ మెయిన్స్ ఈజ్ నాట్ స్టార్టింగ్. Mains is not only static, it's a majorly, mainly is newspaper, current affairs topics, current related socio-economic environmental issues only. In that case, you have to follow any newspaper of your choice. I am not telling that you read only Hindu or Indian Express or Telangana Today or Eenadu. I am not telling. Any 2 topics or 3 topics daily you take up. మీరు ఈ 2 or 3 టాపిక్స్ తీసుకొని మీ యొక్క అనాలిసిస్ అనేది ఉండాలి, మీ యొక్క పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఉండాలి. అప్పుడే మీ యొక్క ఒరిజినల్ థాట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఆ సబ్హెడింగ్స్ కానీ ఆ డేటాబేస్ కానీ లేటెస్ట్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఇండైసెస్ కానీ రిపోర్ట్స్ కానీ ఏదైట్ కెన్ బి మీకు జాగ్రఫీ కానీ హిస్టరీ కానీ పాలిటీ కానీ ఎకానమీ కానీ ఎనీ సబ్జెక్ట్ యూ టేకప్. రీసెంట్గా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది. మనకి ఇష్యూస్లో ఉన్నాయేంటి? ఇప్పుడు సైక్లోన్ బిపర్జాయ్, అదేవిధంగా ట్రైన్ కొలిషన్, కవచ్, మణిపూర్ వైలెన్స్. అంటే మీకు ఎలా బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి ఎలా అడుగుతున్నారు న్యూస్ పేపర్లో మీరు చదివేటప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్ కంటెక్స్ట్, వై ఇట్ హ్యాపెన్, వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్, వాట్ వర్ ద మెజర్స్ గవర్నమెంట్ టేకెన్, దట్స్ ఇట్. డోంట్ డిగ్ డీప్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ బికాస్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ 200 words ఆన్సర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ సర్ఫేస్ లెవెల్ very pinpoint answer, very straightforward pinpoint answer only. To write that one, so to differentiate your answer, because once we launch the schedule or other institutions, most of the questions are the model answers or skeletal answers, so everyone will be having the access. ఇప్పుడు మనం పెట్టే నైపుణ్యత కానీ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ సో ఈ మోడల్ ఆన్సర్స్ అయినా క్వశ్చన్స్ కానీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ బీ షేరింగ్ అమాంగ్. కంటెంట్ అనేది అందరి దగ్గర సేమ్ ఉంటుంది. హౌ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ విత్ అదర్స్, ఇట్స్ అ న్యూస్ పేపర్ కంటెంట్ ఓన్లీ. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్ అనేది ప్రొవిజనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ద క్యాండిడేట్ షల్ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అనలిటికల్ స్కిల్ టు ఫార్మ్ ద ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమరీ సోర్స్ ఓన్లీ, ఒరిజినల్ సోర్స్ ఓన్లీ. అక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసిన డేటాబేస్ మీరు ఎలా మెయిన్స్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారనేది ఆ సింగిల్ 1% డిఫరెన్షియేషనే దట్ విల్ మేక్ యూ డిఫరెంట్. లేకపోతే అన్ని ఆన్సర్లు అవే ఉంటుంది. అన్ని ఆన్సర్లో ఎవ్రీ ఆన్సర్ విల్ హ్యావ్ ద మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ కంటెంట్. సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ కోసమే న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. డోంట్ బీ ఇన్ అజంప్షన్ దట్ నేను స్టాటిక్ పార్ట్ మొత్తం పాలిటీ రివిజన్ చేస్తాను, హిస్టరీ రివిజన్ చేస్తాను, జాగ్రఫీ రివిజన్ చేస్తాను, తెలంగాణ మూమెంట్ రివిజన్ చేసుకొని మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్ చదువుతానంటే యు ఆర్ అవుట్డేటెడ్ ప్రిపరేషన్, యు ఆర్ అప్లయింగ్ ద అవుట్డేటెడ్ ప్రిపరేషన్. నెక్స్ట్ 1 hour అనేది రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీ చేయండి. 1 hour అనేది రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దాని అర్థం 1 hour ఫస్ట్ వీక్లోనే 1 hour తీసుకొని నేను 5 questions రాసేయాలి, ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక క్వశ్చన్ రాసేయాలి అనేది కాదు. ఫస్ట్ 1 week యూ షల్ హ్యావ్ ద టార్గెట్. ఫస్ట్ వీక్లో మీ టార్గెట్ ఏంటి, వీక్ 1లో మీ టార్గెట్ ఏంటి. వీక్ 1లో మీరు 3 questions రాసినా ఓకే, డోంట్ వరీ. ఆ 3 questions కూడా మీకు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం రాస్తున్నారా, క్వశ్చన్లో అడిగిన ప్రశ్న పదాలు, క్వశ్చన్ కీవర్డ్స్ లైక్ డిస్కస్ కానీ, ఎగ్జామిన్ కానీ, అనలైజ్ కానీ, సో కామెంట్ కానీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ కానీ, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్కి మీరు అర్థం చేసుకుని రాస్తున్నారా. అండ్ దట్ మీన్స్ అడిగిన దానికి రాస్తున్నారా, మీరు తెలిసింది రాస్తున్నారు. 80% of the student will be writing whatever they knew. Only 20% of the students they will write whatever been expected to write. అంటే అడిగిన దానికి రాసేవాళ్ళు 20% ఉంటారు, తెలిసిందంతా రాసేవాళ్ళు 80% ఉంటారు. సో ఇట్ మీన్స్ ఫస్ట్ వీక్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్స్, ట్రై టు ఆన్సర్ రిలవెంట్లీ. అది అలవాటు అయితేనే మళ్ళీ స్పీడ్ పెరుగుతుంది. మీరు కారు అనేది డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ స్పీడ్ ఫస్ట్ యూ లూజ్ ద సేఫ్టీ టూల్స్. అంటే మీకు గేర్ ఎక్కడుంది, క్లచ్ ఎక్కడుంది, ఇవంతా అనేది మీకు మొత్తం కమాండ్ వస్తేనే, వాటినంతా మీకు ఎక్కడెక్కడ బటన్స్ ఉన్నాయో తెలిస్తేనే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ టైం.
Once you have familiarity of using different keys, different terms, then only the speed will increase. In the first week, don't focus on speedy writing, timely completion. Focus on identify the number of parts in the question, identify the question tag, understand the question tag, write relevant to the question. That's the first. Then the second week, then you increase slowly. ఇదే 3 క్వశ్చన్స్కి వాల్యూ అడిషన్తో రాయడం ఎలా? సెకండ్ వీక్లో, ఫస్ట్ వీక్లో నేను నార్మల్గా ఆన్సర్ రాస్తున్నాను. సెకండ్ వీక్లో వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏంటి? వాల్యూ అడిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూస్ పేపర్. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ వాల్యూ అడిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూస్ పేపర్. న్యూస్ పేపర్లో మీరు కలెక్ట్ చేసిన డేటాబేస్ కానీ, ఎగ్జాంపుల్ కానీ, రిపోర్ట్స్ కానీ ఎలా వాడడం అంతే. సింపుల్గా మన కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వాల్యూ అడిషన్ తక్కువ ఉంది, న్యూస్ పేపర్ చదువుకోండి, సో సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేస్ చదవండి, బడ్జెట్ చదవండి, లేటెస్ట్ స్కీమ్స్ రాయండి, ఇవి రాయమంటారు. ఇవంతా ఎలా వస్తుంది? వాల్యూ అడిషన్ అంటే రీసెంట్ డైనమిజం ఏముందో మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ద సెకండ్ వీక్ యు ఆర్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్పీడ్, రేదర్ యు ఆర్ రిఫైనింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఫర్దర్మోర్ in week 3 there is one more, diversity. So diversity of your answers. What is meant by diversity of answers? మీరు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో గమనించినట్లయితే there are two proven approaches. One is north approach, another is south approach. నార్త్ అప్రోచ్ ఏంటి? యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో డయాగ్రామ్స్ గీసేస్తారు, ఇట్లా ఛాలెంజెస్ అని పెడతారు, ఒక ఇట్లా రాసేసి మనకి ఇట్లా డయాగ్రామ్స్ వేసేసి అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఇట్లా డయాగ్రామాటిక్ రాసేస్తుంటారు. ఇట్స్ ఎ టైం మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్. సౌత్ అప్రోచ్ ఏంటి? మన సౌత్లో గమనించినట్లయితే తమిళనాడు కానీ, ఆంధ్ర, తెలంగాణ, ఈ కర్ణాటక, కేరళ చూసినట్లయితే దే విల్ గివ్ మోర్ ప్రిఫరెన్స్ టు రైటింగ్ సెంటెన్స్ వైజ్, పారాగ్రాఫ్ వైజ్. నార్త్ అప్రోచ్ మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ దే విల్ రైట్ విత్ ద స్కెలిటల్ అప్రోచ్. ఇట్లాంటి డైవర్సిటీ యూస్ చేయాలి. మనకి యూపీఎస్సీలో అనుకోండి మీరు 20 క్వశ్చన్స్ రాయాలి 3 అవర్స్లో, యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు TSPSC Group-1, you have to write 15 questions in 3 hours. So it means you have to adapt the diversity of answers. అంటే డయాగ్రామ్స్ అప్రోచ్ ఒకటి, పాయింట్ ఫార్మేట్ ఒకటి, పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేట్ వచ్చి. సో దిస్ 3 ఫార్మేట్ you have to integrate your preparation, in your answer writing. So now you see that in first week you are giving more focus on understanding the question, how to write relevant to the question, that's it. You are not focusing on timely completion. But in case of second week you are confining to, even if you could able to write 2 questions in second week also, don't worry. First 3 week you just focus on these 3 important aspects. In the second week you are focusing on value addition from the newspaper. Then the third week you are focusing on how to diversify. You should not write the same way of monotonous. First question ela rasunaro, second, third, fourth, fifth anni alane raayakudadu. There shall be some kind of differentiation from first question, second question and third question wherever it is possible. Then once you adapt these 3 aspects, then only you increase into 4 questions. Then 5th week only you focus on 5 questions. Step by step. No sir, I can write 4 questions, 5 questions in the first week itself. Don't worry, yes you can write it. But అలా రాసినా కానీ ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయా? ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని రాసారా, అడిగిన దానికి రాసారా, వాల్యూ అడిషన్ ఉందా, డైవర్సిటీ ఉందా, ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని అన్ని క్వశ్చన్స్ రాయగలిగితే that is what actually required for the mains preparation. Am I clear? So references, exam standard. When it comes to references, so we are not telling that so you have to replace your references. మీరు ఏ బుక్ అయినా చదవండి, there is no objection. కానీ న్యూస్ పేపర్ చదవండి. You read any news, any standard text book. మీరు పాలిటిక్ లక్ష్మీకాంత్ చదువుతున్నారు, హిస్టరీకి ఇది చదువుతున్నారు, తెలుగు అకాడమీ చదువుతున్నారు, వేరే సార్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చదువుతున్నారు, డజంట్ మ్యాటర్. మీరు చదివింది రిలవెంట్గా ఉందా? ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ ఎన్రోల్ ఫర్ ఇట్, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు తీసుకొని మీరు రాయగలిగితే ఫ్రమ్ యువర్ రిఫరెన్సెస్, ఫ్రమ్ యువర్ సోర్సెస్, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. సార్ నేను ఈ బుక్ చదువుతున్నాను
కానీ అడిగే క్వశ్చన్స్కి నేను రాయలేకపోతున్నాను అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ది రెఫరెన్స్. నో సార్, ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ most of the questions based on my textbooks which I have already studied. Don't replace your references. Only do the value addition from the newspaper. Next is exam standard. Exam standard ఎలా ఉంటుంది మనకి ఆల్రెడీ టీఎస్పీఎస్సీ మనకి ప్యాటర్న్ అనేది రిలీజ్ చేసింది. ప్యాటర్న్ ఐ హోప్ దట్ యూ మైట్ బి అవేర్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్. మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్సెప్ట్ పేపర్ 1లో మనకి ఎస్ఏ పేపర్ కాబట్టి 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ సెక్షన్స్కి ఏబిసి ఇస్తారు. 3 క్వశ్చన్స్లో ఒకటి రాయాలి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ 2 ఎక్సెప్ట్ యువర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్లైట్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ పేపర్లో 1, 2, 3, 4 అనేది కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్. 5th క్వశ్చన్ టు 15th క్వశ్చన్ you'll have the internal choice. స్టాండర్డ్ అనేది రీసెంట్గా జరిగిన ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 స్టాండర్డ్ అనేది మీరు సో ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి చూడగలిగితే దట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్. బికాస్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 స్టాండర్డ్ ఇట్సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. December 2020 పేపర్లో కొంతవరకు జనరలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఇచ్చారు. అంటే స్పెసిఫిక్గా ఎక్సెప్ట్ ఏపీ హిస్టరీ, ఏపీ జాగ్రఫీ, ఏపీ ఎకానమీ తప్ప మిగిలిన క్వశ్చన్స్ వితౌట్ ప్రిపరేషన్ వన్ కెన్ రైట్. కానీ రీసెంట్గా జరిగిన క్వశ్చన్స్లో కొంతవరకు సో స్టాటిక్ పార్ట్ని మనకి ఇంబైబ్ చేసుకుంటూను డైనమిజంకి ఎక్కువ ఫోకస్ ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్స్ కూడా మనకి సో జూన్లో రీసెంట్గా జరిగిన ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు ప్రామాణికంగా తీసుకొని ప్రిపరేషన్ చేయొచ్చు. I hope so you have received the intention of the today's session and I have answered so most of the questions that you have registered or asked are also typed in the chat box. So with this I am ending the session. If you are not having any questions or doubts or further follow-up clarifications, you can exit from the meeting. Thank you. Meek further ga emana questions unte online students you can ask. Otherwise you can exit from the from the discussion. Yeah, as I mentioned that you take APPSC Group 1 mains questions as a reference. Sir, focus approach, if you first see the questions and prepare, make notes. Yeah, that would be further enriches your preparation. Essay ready. మీరు ఈరోజు క్వశ్చన్స్ తీసుకొని స్కెలెట్ అప్రోచ్ ఆన్సర్స్, మోడల్ ఆన్సర్స్ తీసుకొని వాటిని ఎన్రిచ్ చేసుకొని వాటిని ప్రిపరేషన్ తీసుకొని వాటి మీద వాల్యూ అడిషన్ చేసుకొని అదే క్వశ్చన్స్ మీరు రేపు చేసినా కానీ సో దట్ విల్ ఫోకస్ ఫర్దర్. మీకున్న టైంని ఎఫిషియెంట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం కోసం అది కూడా బెస్ట్ స్ట్రాటజీ. ఎస్, దట్ విల్ వర్క్. ఎస్, సాయి కుమార్, యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ ఎలక్షన్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా మినిమల్ ఉంటుంది. సో శివరాజ్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ యువర్ కట్ ఆఫ్. సో మోడల్ ఆన్సర్స్ తెలంగాణ మూమెంట్ లాస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. So please approach our front office number 7013495019. సో మీరు మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ లేకపోతే ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఆ మోడల్ ఆన్సర్స్ అనేది మీకు ప్రింటెడ్ కాపీలో ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి, అదేవిధంగా ఆన్లైన్ వాళ్ళకి పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు యాప్లో అనేది మీకు అటాచ్ అవుతుంది. బాను, ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ బీసీబీ మల్టీ జోన్ 2 మీరు 70 ± వస్తుంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. మిస్టర్ శివరాజ్, సాయి కుమార్, యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ ఎలక్షన్స్ అనేది మనకి చాలా మినిమల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ ఎస్ఎన్టీ పార్ట్ 1 వీ హ్యావ్ రిలీజ్డ్. రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ 2 and part 3 of paper 5 science and technology and data interpretation will be releasing by mid of July 2023. So review is pending on, we are updating based on the changing dynamics of the exam and will be releasing by mid of July 2023. Now AV, as I mentioned that so if you are in the dilemma, so give focus on overlapping syllabus of group 2 and group 1. Once results are out, you can focus. Banu, if you join the any course only, you'll get the model answers. You cannot get very selective model answers without joining.
It won't be uploaded in the Telegram. You will have the course Telegram website అనేది ఉంటుంది మనకి. మీరు టైప్ చేసినట్లయితే సివిక్ సెంటర్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది. సివిక్ సెంటర్ వెబ్సైట్లో the complete program details, I'm just opening the Civic Center website. Go to civiccenter.in, click on TSPSC, click on TSPSC. So on TSPSC you have Group 1, Group 2, Group 4. So under this you select Group 1. You can see the highlights of the program, and also you can download the schedule. You can also download the schedule. నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందుగా ఫోకస్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటనేది. సో ఈ ఫోకస్ అప్రోచ్ అంటే ఇక్కడ మనకి సో డైలీ థీమ్స్ అనేది పెడతారు. If you could able to confine to daily themes, it would be more than required for your mains preparation. Clear? ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే మీకు మోడల్ ఆన్సర్స్ అనేది ఉంటుంది. మోడల్ ఆన్సర్స్. సో ఆన్లైన్ మోడల్ ఆన్సర్స్ you can download and you can take the print. సో సాయి కుమార్ మనకి నవంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ జనవరి 2023 నుంచి మీరు ఫోకస్ చేయగలిగితే బెటర్. iPhone essay writing strategy will be launching mostly next week. You can attend the essay answer writing session, essay workshop, so that you will get some understanding about what is the fundamental difference between general science and general studies and essay. ఇప్పుడు బ్యాచ్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ 19th జూన్ అనేది ఒక బ్యాచ్ జరిగింది. మళ్ళీ మీకు సో 10th జూలై నుంచి ఇంకో బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ వన్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. సో 19th అంటే ఈ మండే నుంచి బ్యాచ్ 1 అనేది స్టార్ట్ అయింది. అదేవిధంగా ఓన్లీ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ వాళ్ళకి 25th జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే 10th జూలై నుంచి పేపర్ 3తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏవి మీకు యాజ్ యూ మెన్షన్ దట్ మీరు 73 అంటున్నారు కదా, అది కూడా ఏ కీ తీసుకున్నారు, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకున్నారు, కొంత వేరియేషన్ అని ఉంటుంది కాబట్టి సో లెట్ టీఎస్పీసీ రిలీజ్ ది ప్రొవిజనల్ కీ. మీకు 78, 76 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు మేము వితౌట్ ఎనీ సెకండరీ థాట్ యూ కెన్ జాయిన్. లేదు అన్నప్పుడు 70కి అటు ఇటు ఉన్న వాళ్ళు మీరు టీఎస్పీఎస్సీ అఫీషియల్గా మనకి ప్రొవిజనల్ కీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓఎంఆర్ అనేది రిలీజ్ చేయబోతుంది by end of this weekend. So once you done with the provisional verification from TSPSC key, then you can decide. Okay, so till then you focus on so overlapping syllabus of group 1 and group 2 and also answer writing. iPad, if you are a old student of civic center, my suggestion is that మీరు batch 1 లో మీరు consistent గా అన్ని డేస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసి అన్ని టెస్టులు కానీ రాసుంటే నో నీడ్ టు జాయిన్. లేదు సార్ కొన్ని టెస్టులు మాత్రమే చేశాను, కొన్ని టెస్టులు చేయలేదు, కొంత సిలబస్ అవ్వలేదు, కొంత సిలబస్ అయింది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, సో మై సజెషన్ ఇస్ టు జాయిన్ ఫర్ ఫ్రెష్లీ. 70 women general iPhone, as I mentioned that 71 women category or any community of BC, A, B, C, D, you can start your mains preparation. So we are closing the session. Thank you.